Yaje wazee mko sawa? Poa. This is another episode ya podcast ya Timba. And we are happy to be joined by our good friend Mr. Yankee. He's a writer and also a football enthusiast and a die-hard Manchester United fan. And of course over there Kabash, Alfi and Veto Moas. So this weekend imekuwa very interesting. And now that mtu Arsenal amekaa hapa kando yangu, I feel it's only right that we start with the biggest match of the weekend. Of course it was Arsenal versus Chelsea, which ilisha 2-0. Arteta out ama? Imefika mwisho. Imekwama. So okay, as much as tunasema Arteta out ama maze hata tuleta coach mwingine, the likes of Conte alikuwa anasema anakuja, lakini Conte akikuja anataka kuwork na player wenyewe, anataka kuwork na management, unaelewa? Kwenye management namwambia, but at the same time management inamcost. Tukileta coach kama Conte hivi maybe atasema anataka kununua players fulani, kuna watu wanataka kuwork na wao, unaona? Na hapo ndio unapata management yetu ina fail, inakataa, inataka coach mwenye atadance mwenye wanaimba, unajua? Inatukosa sana. So hata ukisema ati atumesema nini? Wanaimba wimbo yao. So ukisema weekend ilikuwa interesting, sijui unamaanisha nini juu kwetu? Yeah, it looked interesting for all the other teams. I mean, City won, put 6 past Norwich, which was good to see. And Arsenal ilipoteza. So, tukiangalia even the next fixture, Arsenal. I mean, you're playing Manchester City. Hiyo ndio tunalose ya mwisho. Alafu tukao mwanzo kushinda. But tumesema Arteta out. Okay, out. Hata penye yako najua hiyo pressure imekuwa too much. Nafikiri hata yeye mwenyewe play zako tu, me personally ningekuwa ningeresign. It's too early, brother. Sindio? Wanaume ni kujikaza. It's too early. I mean, season ndio imeanza. Lakini Everton, unajua mimi nilikuwa naangalia kitu cha Chelsea jana MJ. Yeah. Yaani ni kama Chelsea inacheza na timu gani ya championship. Yaani timu ni yao. Yaani game ni yao. Bro, Chelsea are the champions of Europe. So the confidence that comes with it, of course, is massive. It's true, but Arsenal is a big club, bana. Yeah, it used to not anymore. It used to be big back in 2004. Arsenal is a big club. Things have changed. It's time you accept. What? You are no longer a big club. We are big. No, you are not. Okay, by the way, we are coming back. It's going to take time. Me to write off lakini aje. It was a surprise, bro. MJ, let me tell you, I think Arsenal they need a new bath. Unashika, they need to bring up changes in that team. Otherwise, watamaliza pale chini. Sorry to say Veto. Because teams like Chelsea, Man United, Man City, those guys mean business. Nyenye na mchezo ya Arteta, sijui Arteta anacheza na board, Arteta sijui anafanya nini. Itakuwa very hard for them. This Arsenal, they need a new bath. A new bath in which perspective? I think there must be major changes in that team. Starting from the coach, starting from the management to the coach, because coach unaona kama Pep ana work kulingana na his own terms. Unashika, I need this in order to work this way. Nani Arteta anakuwa controlled by the board. I think in a mess. But see, that's how everywhere it works. No, I think it's just kama vile Kabasha anasema, it's finding the right formula ya kuwork kwa your club from head downward. Unaona? Arsenal there's that little bit of sluggishness in terms of management na pia footballing wise. Arteta isn't the best coach, but he's someone whom if you invest in him na he can give you results. Though si mtu anaweza kupeleka mahali utacompete at the level of Pep, Conte, Ivo. That is your opinion. That's my opinion, yeah. Arsenal. Thank you. Please specify. Arsenal. Hey, my good friends, man. We have been there and I feel you guys. But I think you're going to take so long before you come back to where you not used so to long. be. Not so long. Because you are as good at what you get. Oh, God. 50 million defender, like yesterday what we saw, si ile Arsenal ya kitambo.
Isn't hata kama timu iko chini kuna ile psych club inakuwa nayo like what you are saying. Unaona hiyo the spirit needs to remain. It needs to be there regardless of who you play. Unaona when you play that way unafanya Chelsea wanakanikana wasi wengine wanoma sana, unaona. But the fact that we are talking about you now na si Chelsea means you are a big club, but with time you're gonna lose it. So Veto, what did you feel about your lineup yenye ilianza hiyo game? Na nani una feel ungetoa ama nani ungeongeza? Na kama ulikuwa na confident with it? Personally, the lineup okay pale Cedric. Yeah. Cedric siko na feel angeanza hiyo game. Suarez. Sorry. Siko na feel angeanza hiyo game. Okay, vile nakwambia kama Mose, coach the moment coach amekuja ameanzisha watu fulani, ameweka Chambers bench, ameweka Cedric Suarez hapo hivyo. Alikuwa training. Nasema maybe kuna kitu yenye coach aliona, unajua. Juu nakumbuka hata game ya kwanza ya Saka akianza against Manchester. So nakumbuka alianza against Manchester. Yeah. As fast tuliongea sana hiyo game gani anaanzisha Saka, ni kijana mdogo ametoka wapi? Yeah. Tuliongea sana unakumbuka. Yeah, Walikuwa wengi alafu unaona kumbe yeye kuna kwenye kwa ameona that boy, si ndio? I believe unajua. So lakini pa game ya jana kuna feel maybe hata kama angeanzisha basi hata Chambers hapo hivi, lakini aka opt kwa Cedric. That means kuna Kenya ameona kwa Cedric, lakini I believe Cedric akudeliver whatever alikuwa ameweka hapa afanye, si kweli? Going forward na feel to miss services za Lacazette na kuna hizo kuna allegation anataka kutoka, unajua. SMS Auba. So Aubameyang hata Barca. Na the moment hawa wawili wanatoka wakitoka kwa team, masaibu itazidi kututuanga bro. Juu saizi venye tuko saizi man. But sio Odegaard amesign sasa. Odegaard amesign on permanent basis. Yeah, amekuja. And then Smith Rowe pia the kid has stepped up. Huyo sasa ndio tukipata Smith Rowe wa tatu tu kwa hiyo team. Smith Rowe wa tatu. Mazeso na rudi tu ile Arsenal. Tunaongea na nani na beshi tangu mwingine kaba. Arsenal pia kuna siku za Wenger tulikuwa kuna watu tu Sendero sako hapo hivi, sijui na Joru. Na bado tunacheza tu kama yani. Hiyo squad juu ilikuwa aje na mlikuwa mnaanza kucheza Champions League every season. That's why ndio maana nilisema about the spirit. Regardless of who you play, kuna system nyingine yenye mkibai player mpya na apate mnacheza. Ataingia tu na atakuwa sawa. I think ni manager. Arsene Wenger alikuwa ni manager mkali. Yeah. Unajua yeye work with such a squad yenye ilikuwa ina seem average, but they managed to keep squad kama Liverpool. Of course Liverpool was shit, but to keep them out of the top 4 every season. Yani Arsenal utakosa Champions League, unaona. Ilifika mpaka mahali ilikuwa like a trophy. Yes, ilikuwa kumaliza top 4. I feel ilikuwa mostly it had to do with the manager and the work alikuwa na put in. Same with us and with Alex Ferguson. Most people are open to admit, but United during his last few seasons, even in most seasons, squad ilikuwa too average. And there's nothing new when you say Alex Ferguson brought to football. But he was good. He was very good on man management. Na alikuwa anajua ku manage games na kuwin and to buy the right people, which ilisaidia Manchester United to achieve much and to be successful across, for so many years. But now I feel that now that we are touching on Manchester United. Siniliwaambia last week mtashinda hivi game ya kwanza, alafu sasa madraw zianze kukuja. Madraw mtutishie alafu lakini MJ acha nikuambie kitu. I think this thing ina affect Arsenal. Pia sisi at United kuna kitu kidogo inatu affect. I think Ole Gunnar being a manager kuna vitu na lack. Unaona like Pep Guardiola is a complete. Naweza sema is almost to complete as a coach, as a manager. Yeah. Kuna decisions zenye makoa ama coach wana make venye Veto ametoka kusema ange prefer Chambers mbele ya Cedric. Pia sisi fans, yes we are fans, lakini kuna kitu unaona na mtu fulani angekuwa mahali fulani angecheza vizuri, lakini hiyo ni matters of the coach. Lakini ukiongelea Arteta I think there are some things ana lack, maybe ana grow, lakini kuna vitu ana lack yenye ligi ya EPL inahitaji. Unaona for example fielding. Like right now you cannot lose your best players in your team like Lacazette and Auba. Yeah, true.
the moment you as a coach unaweza mconvince, unashika. Kuna time wewe as a coach unaweza convince a player, no bro, it's not the right time for you to move out. You just wait for another more season ama some few months ndio uweze inamaanisha umse ayuko in control of his team. True. Una get? So Lukaku is back with a bang. First match akafunga bao. I don't know what you guys made of his performance yesterday. It was perfect. I think being a debut, his second debut of course, it was perfect. Alafu, during our previous show, I think I told you one thing. If Chelsea are going to build a team around Lukaku and feed him ball the way he's supposed to be fed, atafunga mabao mingi sana. And we saw, we saw the ball, the way he scored that. It was very simple because alipewa tu hapa. He could have scored another goal within few minutes. Yenye nani alikuwa pewa ball but alikuwa denied that chance. That's the kind of striker yenye Chelsea wanataka. They have a lot of players. For him in another team it might not work because kama team ina that strength in terms of wings na midfield na watu watamsupply, he can't get through the way he's supposed to be. But for Chelsea, I think he's going to be a great player. Atafunga bao mingi sana because Chelsea wako na players watamfeed. MJ, I think Tuchel is building an empire because ukiangalia the quality he has pale kwa hiyo team yake, I think those players Chelsea pia watakuwa title contenders. Of course. Because ukiona venye the quality wewe msea ako nayo na Lukaku venye amerudi kwa hii league, Lukaku anakam kujiprove. Anakam ku prove critics wrong, the likes of us Man United. Ole Gunnar specifically Ole Gunnar. So itakuwa battle sana kwanza City. I would say Lukaku going to Inter Milan, moving from Manchester United. Hiyo time ameenda huko and there's so much he's achieved. I feel he has nothing to prove because pia his performances with the national team Belgium. I feel he has nothing to prove. It's only that now he has to deliver for Chelsea because he's gotten another chance. Of course we know Chelsea is an ambitious club. They want to win everything in any competition wako involved with, wanataka ku win. So I feel it's up to him now to deliver, which I feel it's the biggest part. And now that he's back na ameanza kufunga goals already, so sisi watu wa Fantasy Premier League, I feel Lukaku sasa ndio msee mtu unafaa unaweka kwa mind, but hey man, he's expensive. Bana ukibuy Lukaku Fantasy Premier League huwezi kuwa na Salah. Okay, ni possible ukiweza kuwa na Salah itamaanisha itabidi umekuwa na players wengi wanatoka from these clubs ndogo. Unaona? But it's all good. So, Yankee, what happened yesterday? I think we understand the intensity of Premier League. Getting a draw away, it's a plus to some extent. Because, it's a good thing that... it's a good thing because Premier inaanza. Like yes, we are starting and everyone, kuna hii intensity ya mafans. Mafans wamerudi and players na club, they are trying to bring, to take points from their turf, unaona. So Southampton, they played a good game by the way. Walicheza game poa. To some extent we were sluggish, but away with fans, I think ilikuwa poa sana. And that's why I think at Old Trafford itakuwa a bit scary for most of the teams. But then mnaonaje Pogba this season? I mean 2 games on fire, assists 5 assists 10 already. Pogba, I think MJ position anacheza, I think sahi Ole Gunnar mcheza at advance. Left Of position. Course, I think hapo ndo pale Pogba anaweza deliver because he has less pressure. He could defend. I got more comfortable. I think Pogba ata-assist sana, atafunga sana. If I'm watching the last 2 matches, he's not as sluggish as before. He looks very even more confident. And unajua after a while kutoka Euros, apparently alikuwa ameenda Miami. Alikuwa na train with the Miami Heat basketball team. So amekuwa ukiangalia hata vile alikam walikuwa wanasema his physical condition ilikuwa juu sana. It's not the usual level amemzoea because intense alikuwa ana work, intense training, personal training. I think unaona from hiyo personal training yake ameleta kwa team, anasaidia team in another way, unaona, because now anaweza cover more distance. And pia unaona from his game and I get to have as many
as many assists. Yeah, Pogba, as I was saying, Pogba is a player who knows what he can do at the right time and what he can do with the ball. Basically, Manchester in that position, like Abash was saying, so many responsibilities, especially defensive responsibilities, has been lifted off him. So he feels free. Even if when he has the ball, he doesn't have the fear of losing it, right? So atacheza tu na Kenya anataka kufanya, he will have to those creative skills will be brought out by not having that fear to lose the ball. And that's why unaona anapiga passes zingine outrageous, like anapiga ako comfortable even if akipoteza hiyo ball anajua I feel no vile umesema that defensive responsibilities have been lifted off him. I feel pia all the attention yenye ilikuwa before now that he was like the biggest star in the team pia imekuwa taken off him because now Bruno Fernandes is there and he don't get all the limelight. So in allow Pogba to flourish because now watu wengi like the media, they don't get to talk about him as often. Because now there's Bruno Fernandes to focus on. True. So now anaweza concentrate and do other things. In a deliver kwa pitch. I feel okay. You look at coast. Hata nakumbuka last season Yankee. Even last season. Okay, Pogba is very talented, yani mimi namtambua personally as much as mimi Arsenal fan natambua Pogba sana. So kuna time alikuwa na play for himself but not for the team. Alikuwa ameingiza pride. Nakumbuka ndio. To prove something. Yeye ndio mwenye team sasa. Team hata kuonesha nini. Anafanya vitu unasema tu, anafanya vitu zake zinakata kuingiana, unaona. Nako tu sawa, yani doesn't feel anything. I think hiyo kitu ili happen directly after kun negotiations za contract zilikuwa alafu akaitisha pesa mingi sana. So when he would deny that chance akaanza kucheza zake vyake just to prove I need it. Pogba after hiyo spell alikuwa na play for himself, alikuwa anataka prove something. I think venye umesema hiyo pia signing ya Bruno ilimuonyesha yeye si Manchester, unajua. So akaanza kupiga yake. So sasa anapiga yake akijua eyes imekuwa on Bruno. As much as anataka pia akue noticed, anaifanya perfectly, ameacha kibri, predator imetoka, unajua. So I think ndio maana anafanya mambo yake. The moment umeingia kwa ground mose, una mambo mengi, umekuja kupiga football yako mzee. Umesettle hata yani una pressure, hakuna kitu unataka kuprove kupiga yako. Lazima utapiga perfect. Unajua. I think MJ kitu tufai kusahau is that guy is a class. Sindio? Since time yake ile Juventus, Pogba, I think fans walifika mahali wakamsahau. Umse akona capabilities anafanya, anaweza score from any position, he can assist from any position. Right now this season you need to expect a lot from him. Yeah, I think we are going to have one good season before I end because I don't see him signing that contract. Depending kulingana vile saizi wanasumbua yana Raiola and we know the kind of person he is and the family. PSG bound, bro. PSG bound. I think we just make the best out of him right now and build a team. At least akitoka akwa ametusaidia even with the cup, right? At least because I don't think contract yenye ataitisha Manu might like I know there's a contract on. Lakini hapo kwa kikombe na msahau. I feel Leicester have a better chance of winning the trophy before nyinyi na Arsenal. So Liverpool is looking good now with that Virgil van Dijk is back. I mean yomsa amekuwa injured for almost a year after that horrendous tackle from Pickford. Kamweka injured manze season mzima. Now Liverpool are looking really good and wasaidia sana especially kutoka na hizo long balls from the back. Yes. To pick winger ama fullback kama amepanda huko juu. Mzee he's really solid. Like a new signing. Na ukimwangalia he's a big guy but ana vile ana move. I think it's really hard kubitiwa mse. Ule jamaa ana bring out your defense line ya nini ya Liverpool sasa iko comfortable. Ukiona vile anacheza I think sasa unaona baka Trent ana go high, anacheza para zingine in the midfield, yeye anajuaje pale nyuma. Sio ucheza hivyo au ucheza hivyo. I think time nani Van Dijk akikua Trent unaona alikuwa ana hesitate sana ku last season Trent ali struggle even personal performance but still playing the same way tactically of course alikuwa huko. I think your confidence too of knowing there is someone behind the back Kabasha anasema which we all agree with. Kuna tu ile element ya that unacheza with someone and bring something. Unajua atakava your faults. Ukipoteza ball pale counter atakuwa there to stop it. So Hurricane is back.
Tulimona lingia ile game ya juzi. So then also he still could leave because the transfer window is still open. So he might be a City player by the end of the month. I'm at the beginning of the next month. Probably, but don't rule out him staying. I think dealing with Levy is one of the hardest things as an English club. I remember when Bale and Modric they left to Madrid. Manchester United had offers on table and he declined. Alikata. Personal terms, Manu were willing to offer good salaries to compare to what Madrid were offering, but he said, I'm not giving it to an opponent. So still anezamua and I think Pia they have a very good coach right now. But Nuno is good. They have a good coach, so anezamua. Let me ask you. You're in a position to go to play with Ronaldo, and then unaambiwa uende ukacheze na nani? Na Valencia ama Ashley Young. Wewe unachagua nani? Si uende Madrid. You have a better chance ya win Champions League. Lakini MJ kitu unasahau safe fate iko kwa mkono mtu tofauti kama Ken. Exactly. If it were Ken mwenyewe angesema tu aende. Immediately angekuwa City sahi. But I think also him alijifunga na you remember he signed the contract last season ikianza. He signed 5 years and still alijifunga because there's no clause that allows him to go. No, kuna ile situation you have a long term contract but in any case release clause yako ikikuwa met you can leave like the one Grealish had with Aston Villa. If a player has a release contract and the interested party ita met watapeana, but in this case there's no release clause. Bro, let me tell you, if the offer is good, no, you can't force. Hawezi katalia. You can't force. But unajua Kenya iko ni decision that remain kwa league unajua. Yeah, but kama player if the player also wants out, the player wants to leave. Kwani uko na mchezaji mwenye kuna contract inbound. But sasa now imagine it's true, but sasa why would you be happy to keep a player that doesn't want to be there? And why did he sign the contract? Why did he sign the contract? And he's going for good money. Why did he sign the contract for 5 years knowing he can leave next year? Yeah. Of course, because it's for money. 4 years to go. I mean, kumbuka kama Suarez ile time before he left for Barcelona, alisign what a 4-year contract. And that's why we are then saying akatoka immediately that's after. That's why we are saying Tottenham and Levy has the right to keep him even if he's not happy. It's good because I mean, ukisend that contract, it's good for you. I mean, it's good for the club, especially if you know they've been good to you. You've done great things there. You achieve a lot of things together. Wakati unatoka at least iko pia something good instead ya kutoka just for free, unatoka with good money because buying out a player for a contract kama ya 4 years, I mean lazima. No, and there was an option of signing for 3 years bado alisign 5 years. So what we are saying, what we are trying to say akitoka anatoka with good money. I'm pretty sure. And for now, yes, but nakuelewa pia. Yeah. Lakini mwenyewe pia kwa anajua nini City were going to watakuwa na interest in him. So I think aliona City walikuwa na interest even kutoka mbeleni kidogo. Yes, I feel that way. But I think now let's just wait and see. But I think kama Tottenham ingekuwa na coach mwenye bado ana yumba wangemkataza. But for now I think City, the management and Levy wants to give Nuno chance ya kuwork na the best striker in England. Unaona? Alafu aone Kenya anaweza fanya. Next season I think watakuwa na problem. Depending na Kenya sasa hiyo coach anafanya na vile the spirit imekuwa. So Serie A is back. With the weekend Inter Milan, I felt they looked really good against they were playing Genoa. Yes, Genoa. Edin Dzeko is looking good. I mean, I feel when we replace the players that they've lost this season, though not with the same quality. Dzeko is, he's getting old. But I feel the best signing amefanya this transfer window ilikuwa ya signing Hakan Çalhanoğlu from AC Milan. Over the weekend I think he scored, then he had 2 assists or 1 assist. Yeah, but I felt he did well. Kuna goal yake ilitolewa, but wamecheza poa. My good friend Mwas anapenda would argue that Inter walikuwa with an easy fixture. I mean, come on bro. Come on. Then Sarri is also back at Lazio. His first match back, alishinda with the Empoli, I think 2-1. Lazio. Yes, Lazio, says Lazio. Then Mourinho pia, Fiorentina.
akashinda game first league. Then the biggest story that happened this weekend, Ronaldo came off the bench. Walisema I had alikuwa agree with the coach that he comes on as a sub. I think he's trying to force a move out. Ende wapi? I see. Lakini I think Ronaldo anaanza ku mess up things. I think what do you mean messing up things? Because I think angekatu hapo acheze aji express as the Ronaldo he is. I think sahi anatry ku force out things na as he work out as tamwaribia image. So there's something we need to clarify hapa ndio watu wengine pia waelewe. Kuna watu wanasema because Ronaldo alikam then he scored. Then the goal was ruled out for offside. Accelerate alitoa shati akapata yellow card, si ndio? So some people wanasema because the goal was ruled out at pia yellow card ikuwe cancelled. Hapana, haiwezi kuwa cancelled. An offense is an offense. Ukishatoa shati hiyo ni yellow card, it's a bookable offense. Ukishatoa alafu pia hiyo time easy like kwa book za referee hawakujua hiyo bao itakuwa ruled out, so basically ina stand vile ilikuwa kama an offense is an offense. Ufai kutoa shati kwa in the field of play. So ukishatoa hiyo ni yellow card, hata kama itakuwa red card, even if it's a second yellow, it's happened. Okay, ndio unajua hata wenye wanasema hivyo kuna reason walikuwa wanasema ufanye juu kama saa hizi unatoa shati game ikiisha unatoa bado. Unaelewa? So unaweza toa. So hii kwa bookable ni ati huwezi toa shati while celebrating. I mean ndio spears provoke fans wa teams zingine and all that. Hata ukitoa kuna nini ndani? Believe so. It doesn't matter. Bora umetoa hiyo jazi. Umetoa. But I think Ronaldo pia anatoaga sana shati, so hakujua itakuwa ruled out, so he was just expressing himself normally. So yellow alikuwa ready for it. So guys, I feel we've come to the end of this podcast. Thank you so much guys for coming on. A lot tumekuwa na distractions kibao, but yeah, it's all good. Shout out to the guys behind the camera, Chicha and producer Habiba. Kabash, Yankee, Veto. It's been real. So you can find us on all the socials. Make sure you follow Podcast Yodimba everywhere. We follow back. And also remember to subscribe to the channel. And also share with family and friends. Until the next time, it's been us here from the Waterback Hotel. Until next time, catch you on the next one.